بدك قبل ولا بعد كلمة لنادر؟ بدك قبل ولا بعد كلمة لنادر؟ Okay. Nader, there's going to be a video about the New Horizon Conference, like what took place. Do you want it after or before your speech? 1 minute. After or before your speech? Nader, a video. Okay, yes. So Nader Talibzada will start now his closing statement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, the compassionate and the merciful, it's quite an honor to have all of you in these 3 days. And this movement will not end today. We continue the trip in the next 2-3 days, 4 days with the guests, and we will convene informally and discuss our major discussions, the things that we are worried about and that we want to talk about. But I will make a brief statement, and I know that the day has been long, so you can, after this, go for your rest. So I'll continue with this. As the 7th round of New Horizon Conference comes to a close today, we'd like to offer sincere appreciation for all participants and organizers of the event. We would also like to extend our appreciation to the guests who, despite their will, were not able to take part in the conference due to limitations and intimidations imposed by the U.S. administration. We nevertheless had them among us through video conferences. Hereby, we announce that the New Horizon campaign will continue by God's grace, and we will launch a fresh start to keep this relation and communication alive. I thank you all for participating, and I would like to remind you Your voice. of a very important aspect of what has happened these days. Simultaneous with the New Horizon Conference, the chief source of sanctionings against Iran and Hezbollah made his trip to Lebanon on the same day as New Horizon Conference convened on Monday. I'm talking about Marshall Billingsley, the Assistant Secretary of Treasury, who imposed the most severe sanctions against Iran, and he boasted about it, saying, "We crippled Iran's sanctions and devaluated the rial to less than half. We did it." And this same person has now come to Lebanon on Monday. He met with the Prime Minister and then with the head of the parliament the same day. And we condemn his presence and the pressure that he's imposing on all the Lebanese banks that are in any way related to the Shia fraction and the way that they're going about doing things. Today, Jamal Trust Bank has been liquidated, and the Central Bank of Lebanon has agreed to this pressure by Billingsley. Interestingly enough, a few weeks back, there was a military American ship near the coast of Beirut, and everybody was wondering what are they here for? On Monday morning, we found out that Marshall Billingsley has come to town, and I hereby condemn this presence and this pressure on Lebanon's defense force. No one talks about the fact that Israel occupied this country for 18 years, and what they call terrorists is a national defense force that they call terrorists. Only the US and Israel call them terrorist force. No one else in the world calls them terrorist force. So the fact that New Horizon Conference began the same day that this man entered Lebanon and had his 2 important meetings is a very important point, and we have to connect the dots. These are the same persons who, through their connections and through their programming, did not allow those 10 Americans to come to the New Horizon Conference. So I end this ending of the New Horizon Conference with this point, that we realize how important it is when minds from the West who are aware of 9/11, minds from the West who are aware of the Israel presence in the US, when they convene, they're dangerous, and then they send their point man.
Marshall Billingsley, after Steve Mnuchin, is the next most important man in that group, and he was the first to put the maximum pressures on Iran, and he boasted. You can find it on Google. You can look at what he's saying in the U.S. Congress, and last week in the Atlantic Council, again he boasted. So we know where we stand and that we have our duty and responsibility to counterattack these people who have their plans and their agendas, and we should have our plans and our agendas in the soft war. The soft war today is even more important than the military war. The military war, they're bankrupt. They've hit a dead-end wall. We know that. But this, know the importance of your presence, know the importance of why these brothers could not come to Iran, and they exposed themselves by sending Marshall Billingsley to Lebanon at the same morning that we started New Horizon Conference. I hereby thank you, God bless you, and we will continue our discussions informally from this point on to your departure from Beirut. Thank you. A statement is going to be made accordingly. We'll sit next to you or in your place, and we'll just make a statement for maximum a minute as a form of a recommendation for the conference. We're going to be starting with Dr. Jamal Wakim because he has to leave early, and then the floor will come towards the other one. Can somebody please get a chair? Chair, next. Can I just add one point? Yes. You can follow us in the future with hashtag new_horizon. This is how you can follow us up on the internet. Yes. And you can have one. And as, okay, go on, please. Well, thank you for inviting me to attend this conference and meet all these scholars and intellectuals from all over the world. I would like to recommend that we keep in touch continuously and not occasionally. If you can establish a journal, an academic journal, to allow us or give us the opportunity to publish, as our ideas are not that acceptable to international standardized journals in the West. That's one point. Another one, if there is a website or that could help also, or a newspaper that could help also diffuse our ideas, it would be great. Thank you very much, and Godspeed. Thank you very much, Doctor. The next one would be Dr. Leonard Savin. So I'm going this way. So the first recommendation is a journal, an academic journal. Thank you all, and I repeat that we need to organize kind of committee, international committee, to be used through kind of very secured application in real time. Second, should be established kind of committee of strategic development. Second idea is to be more flexible. We can organize kind of meeting of working groups or small conferences in different countries in Europe, in Asia, in Africa, maybe in Latin America. Why not? And third, I just would like ask to pay attention to theory of political frame. It's a very powerful instrument. Usually it's used in the United States during the political elections, but we can use it the same way, because they try to frame us, and we must to reframe our image, to reframe Western image, and to reframe global image itself in political sense. Thank you. Thank you, Dr. Savin. Dr. Anthony James Hall.
I'd like to propose that a future New Horizon conference take place in Ireland. Ireland has excellent relations with the Islamic Republic of Iran. I'd like to propose that there be a kind of touring group going from place to place, a smaller core group touring and drawing in local experts in Port Parole, good spokespeople, intellectuals, cultural people in each center, and that as the tour proceeds, in each place there be an effort to establish a kind of local group, and then we can develop a network of local groups. Thank you. Miss Amal Wadhan. Wahdan. شكرا. بثني على الاقتراحات اللي اقترحوها المشاركين من قبلي، وبقترح في مواجهة كل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفائها على إيران وعلى سوريا من حصار ومن عقوبات اقتصادية، أن يخرج هذا المؤتمر بتشديد العقوبات على كيان الاستعمار الإحلالي الصهيوني ومقاطعته وسحب الاستثمارات منه. والاقتراح الآخر إعادة تفعيل قرار الأمم المتحدة رقم 339 لعام 1975 الذي حدد أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. شكرا. Can you tell us what's the UN resolution number? 3379. Okay, thank you. 1979. Thank you very much. Mr. Muhtadi. من پیشنهاد خاصی ندارم. شنیدم که اسم افق نور رو میخوایم عوض کنیم. نه، هرگز این کار رو نکنیم. هرگز یک قدم از موضع و حرفمون نباید بیایم عقب، چون ما استراتژی که قرآن به ما میگه دو چیزه، یکی ثبات بر موضع و دوم صبوری. صبر و صبوری این ایدئولوژی، این استراتژی ما هستش و انشالله هممون موفق باشیم. ممنون هستم از شما که زحمت خیلی زیادی واقعا کشیدین. ست زینب واقعا خیلی زحمت کشیدین. خیلی 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 از شما ممنون هستیم. انشالله که اجر شما با خداوند. از لبنانی ها خیلی خیلی تشکر میکنیم که این فرصت رو به ما دادن. انشالله برنامه‌های بعدی. ممنونم. خدا. Mr. Montazami. سلام علیکم مجددا. ببینید خب پیشنهادهای خوبی شد، پیشنهادهای بعدی هم خواهد بود. کنفرانس قبلی تو مشهد هم ایده های خوبی بود برای اون در واقع تحریمی که ایران رو کرده بودن بابت 11 سپتامبر که اول می 2018 6.5 میلیارد و 2 سال قبلش هم 10 میلیارد جریمه کرده بودن ایران که ایران دخالت داره تو 11 سپتامبر. یه تیم بزرگی کمپینی درست شد که اقداماتی انجام بدن که امیدواریم ان شاءالله اونها ادامه پیدا کنه. اما اون چیزی رو که میتونه ما رو جمع بکنه در حقیقت به نظر میرسه که یه
جریان مقاومتی در اروپا امریکا هم شکل گرفته، همونطور که توی در حقیقت منطقه هستش. دوست جوانمون که دیدیم دیروز صحبت میکرد، اسمشون چی بود؟ آتوبیاس، آقای آتوبیاس از آلمان. این پدیده ها نبوده قبلا توی اروپا و امریکا و شخصیت‌های بسیاری در اروپا و به خصوص امریکا الان هستن. به نظر میرسه که اینا یک کانکشنی رو بخوان با هم درست میکنن. من پیشنهادم اینه که رو و مطالب اون رو اونجا شیر بکنیم و با هم مرتبط باشیم و اونجا مدیریتی رو، یه مکانیزمی میخواد، حتما میشه راجبش فکر کرد که کار موفقی رو که آقای عبدالباری عطوان توی روشنفکران عرب داره انجام میده، ما چنین مدلی رو در واقع we can generalize this model to criticize all these ideas promoted by Europe. I just want to say to the oppressed of the world, you are not alone. Peoples of Iran who are suffering under sanctions, peoples of Yemen who are suffering under the blockade, peoples of Russia who are also suffering under economic sanctions by the West, people of Cuba, people of North Korea, the DPRK, people of Syria, we are all not alone. We are all in a common struggle against imperialism and Zionism, and we will defeat the enemy if we unite our forces against the US imperialists, against the European imperialists, and against the Zionists. Victory will be ours. Manuel. Thank you. Basically, we had an understanding here that there cannot be any liberation of this region without any liberation of Europe. The liberation of Europe can only come with a complete de-Americanization of Europe. And I would wish that one of the future conferences we held, we can open in cities like Berlin, in Paris, in London, in Warsaw, in Madrid, or in Rome. That is, I think, we should work for. And for this it is important that we work much more for our political prisoners, for those who are politically oppressed in Europe. Again, I can just insist on this. We have hundreds of political oppressed people in Europe who cannot be here and who should be here among us. And I would, as a small recommendation, recommend that we make a little committee where we decide and where we develop ideas how we can help those who cannot be among us, but who would be among us and who would be really appreciated among us. Thank you. Ms. Sandrella. I think it's okay. I think that the most important thing for us now is to remain patient and steadfast, and don't give up in our resistance, and don't be intimidated, because we have, the most powerful ally. God is with us, and we must win, and we will win no matter what happens. There is no other way. And this new Horizon Conference and each other one should to strengthen this thought in us. Thank you. Mr. Bassam Abu Abdullah.
Thank you very much for invitation to this conference. Thank you for Mr. Nader. Thank you for Zainab. Thank you for everyone. I'm again repeating my first suggestion to have this conference in Damascus. Why in Damascus? Because in this land you will smell the blood of Syrians, Russians, Iranians, Hezbollah fighters who defended the whole world. Only in this land you will smell the word of freedom and how the Syrian people with our partners, how they defeated this fascist project against, not only against Syria, against humanity, and how we are looking for the future. So from Damascus, we can plan for the future. This is first. Second, that our war is the war of ideas. So I am supporting what Mr. Dugin, Mr. Anis say, that we should create new ideas about what we do, because our enemies is not weak and they are strong. We should recognize that. So because of that, I am supporting to exchange ideas what we should do. And in Syria, in Turkey, in Iran, because we are in front of a new phase of international relations. Thank you very much, and I hope we can see you in Damascus. Thank you. Bye-bye. Inshallah, inshallah. Professor Dugin. Thank you. I'm very happy to be with my friends of New Horizon, to be in the Lebanon, to be with my old friends of Shia world. I am now, in this day, I am proud to be Russian, because Russia has helped to save Syria. Because Russia now, it is the ally and friend of all those countries and people in Yemen, in Syria, in Iraq, in Middle East, who fight for the justice and independence. And I am proud of it. So I would like to say that the most important role, the most important challenge we have, it is to restore to Islamic world, to Shia, to Arab world, the status of subject and not of object of history. And that is our common goal. And New Horizon makes everything that it could to promote this noble and great idea, restoration of the Islamic subject as conscious and willing and decisive presence in the world. Thank you. Mr. Mehdi Nasiri. من فکر میکنم که وقتی استاد طالبزاده 8 سال پیش این کنفرانس بنیاد نهادن، شاید فکر نمیکردن که بعد از گذشته 8 سال این کنفرانس و جریان تبدیل به یک درخت تنومند بشه. ما ظرف این 8 سال شاهد اتفاقات بسیار خوبی در جهان و منطقه بودیم که مهمترین اون شکست گلوبالیست ها و امریکایی ها غربی ها در سوریه بود. من فکر میکنم که در چند سال آینده ما شاهد خبرهای بسیار بهتری خواهیم بود، از جمله اتحاد بیشتر بین ایران، چین، روسیه، سوریه، لبنان و کشورهایی که در واقع مقابل هژمونی امریکا میستند. خبرهای خوبی به نظر من ما در انتظارشیم، از جمله این خبرها از ناحیه دفاع جانانه مردم یمن در مقابل عربستان اتفاق خواهد افتاد و ما سورپرایزهای بیشتری خواهیم دید از جانب یمن که میتونه تحولات بسیار اساسی در دنیا ایجاد کنه. متشکرم.
Pepe Escobar. Well, it's always a pleasure to be with New Horizon. I totally support Damascus for the next one. I totally support rolling in the Irish countryside after that. I totally support Najaf after that. And I totally support not 1, 2, 3, but 1,000 New Horizons rolling forever. Thank you. Princess Victoria. I absolutely share what Pepe just said. I think we have to be in a constant New Horizon conference. It has to be, and thanks to Nader and Zena, who are so competent in the whole media world, and ourselves who are involved in the Western media, I think this is one of the major issues to improve the image, of course, of both Iran and Hezbollah in the West, because this is going to change also the position of those who are persecuted in the West for supporting these institutions. So we have to improve the image. It doesn't mean to say that we have to invent things. We have to tell the truth. We have to try and build this image on what it is, on what the truth is that we have seen and that you have been able to show us. Thank you. Valerie. Je remercie beaucoup les organisateurs de cette conférence, Zaina et Nader, de m'avoir invité. Merci. Et puisque je suis là, eh bien, j'aimerais suggérer la création d'un forum monétaire dans lequel, outre la discussion de questions d'actualité concernant la monnaie, on pourrait penser à l'élaboration de monnaies nationales sur des fondements plus sains que ceux qui existent actuellement et qui permettraient un véritable renouveau économique mondial. Je vous remercie. Thank you. Mr. Anis Naqash. First of all, I start by one critic. I didn't see any Turkish representative of any party or NGO from Turkey, and it was very important for us to see them in our conference. Actually, there's somebody from the embassy. Only from the embassy. This is different completely. Okay. He's a nice guy, but he's from the embassy, and there is a lot of parties and NGOs close to us also in Turkey, and they can be present. Second, because Victoria insists for the way of payment, I will give you this information. The Mir card starts in Russia and is acceptable now in China, and I promise you that in few months we will implement also a switch in Syria, and Iran has signed an MOU with Russia also to use this way of payment by credit card. But for the big payment, we have a new switch in Russia. I hope that more and more banks will join this way of payment. I have another good news. I ask God to help us to implement. We need an independent Facebook and Twitter far from the American. From yesterday, I asked our technical people to start to study the implementation of such a thing. With your permission, we can call Horizon Book or a free book instead of Facebook, and have our Twitter
And I would like to put the picture of Hassan Nasrallah anytime, and nobody can block my account in the Facebook or other. Whoa. Thank you. Dr. Jacob Cohen, please. Merci infiniment pour ce voyage autant spirituel que physique qui nous régénère. Moi, j'ai pensé à quelque chose, voilà, par exemple, la création d'un secrétariat qui n'a pas besoin d'être suivi, étoffé, etc., mais disons où chacun peut déposer ce qu'il produit. Par exemple, moi, j'ai envie de chercher, mettons, je tape un nom d'ici et j'aimerais savoir ce qu'il est, ce qu'il produit, ce qu'il a écrit. Moi, je suis prêt à mettre ce que j'ai fait, les ouvrages, les vidéos, les conférences, parce que j'ai des idées sur comment combattre le sionisme, et je regrette qu'elles ne soient pas, disons, diffusées en anglais, en arabe, etc. Moi, je fais ce que je peux en français. Je m'occupe beaucoup de l'islamophobie en France. J'ai écrit beaucoup là-dessus. Je suis assez connu d'ailleurs. Je suis soutenu par la communauté musulmane pour ce combat. Donc, et parce que l'islamophobie est, comment dire, est une façon qu'a le lobby sioniste pour combattre, pour défendre le sionisme et Israël, et donc maintenir la communauté musulmane sous pression en Europe et en France. Donc toutes ces idées, je les énonce, et j'aimerais pouvoir trouver une espèce de boîte aux lettres où je peux les déposer et où chacun pourra puiser. Et puis je rêve aussi, je pense que j'ai quelques livres qui pourraient être traduits en arabe pour répandre ces idées, certaines idées et certaines façons de combattre ce que nous combattons. Voilà, parce que c'est ça qu'il nous faut partager. Et puis peut-être, enfin j'espère à la prochaine. Merci beaucoup. Thank you. Sayyid Hassan Al-Imad. بدأ المؤتمر هذا في تاريخ 20 سبتمبر، ونحن اليوم في 25 سبتمبر. منذ أول يوم وإلى اليوم حصلت مجزرتين في اليمن في هذه الفترة فقط، مجزرتين قتل فيها واستشهد فيها أكثر من 70 شخص، جلهم من الأطفال والنساء في هذه الفترة فقط. هل تدركون ما هو الذي يصير في المجتمع العربي والإسلامي والحر؟ بحيث أننا حقيقة هذا المؤتمر ينطلق من التنظير إلى التطبيق ومن القول إلى الفعل. كيف نستطيع أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر يجعل كل الشعوب المظلومة والمستضعفة والمحرومة تتطلع إلى كل مخرجاته الواضحة والشفافة، والتي هي برامج ومشاريع وأنشطة علمية عملية. والحمد لله وبفضل الله وبفضل القلب الطيب للدكتور طالب نادر زادة، بفضل الله وبفضل هذا القلب الطيب والصادق الذي يبحث عن الخير للناس كافة، الحمد لله اليوم جميع الحاضرين تحركوا بشيء علمي وعملي من هذا المؤتمر للشعب اليمني.
وخرجت مخرجات من هذا الشعب اليمني، مخرجات علمية وعملية، والتي اليوم الجميع الأخوة الحاضرين جميعا وعلى رأسهم أستاذي الدكتور دوغين كلهم ناشدوا العالم بأن يفتحوا المطار كي يخرجوا المرضى وكي يدخل الدواء إلى اليمن. نحن نناشد الجميع ونناشد الدكتور على رأسهم أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر مستمر حتى يفتتح المطار. لا أقول مستمر أن نجلس هنا مستمر، قد نستطيع عبر المواقع أو عبر الطريقة الحديثة اليوم أن نتواصل في هذا المجال كي يفتح المطار في اليمن، وأنا حاضر ومع وجود الأخوة جميعا أن نتواصل حتى بالشكل المباشر وأزور وباسم هذا المؤتمر على حسابي حتى الخاص جاهزين أن نزور كل البلدان كل المنظمات كي نناشد الجميع بفتح المطار اليمني كي ننقذ اليمنيين الذي فقط في هذه الأيام القصيرة قتل هؤلاء ولم يحدث أي تغير في المنطقة أبدا ولا أي عمل ملموس إلا من هذا المؤتمر الأفق المبارك أضيف لهذا الاسم. والسلام على الجميع ورحمة الله وبركاته. Finally, the president of the Consultative Center for Studies, Dr. Abdul Halim Fadlullah, can you please come to the forum? They're inviting you over to attend a seminar at 4 o'clock. The seminar is going to be held by Professor Duguay, Pepe, and Bugalt at 4 p.m. on Thursday. You all are invited to attend it. Yes, sir. بسم الله الرحمن الرحيم. لابد في نهاية هذا المؤتمر أن نرحب بالضيوف جميعا في بيروت التي قاومت الاحتلال، بيروت التي قاومت الهيمنة، بيروت التي قاومت التمييز والتفرقة الطائفية والمذهبية والعرقية، بيروت التي تقاوم الآن الحرب الاقتصادية. منذ 20 عاما وحتى اليوم جرت في بيروت مؤتمرات عديدة لمناهضة الهيمنة. منذ ذلك الوقت وحتى الآن تمكنا من تسجيل انتصارات ومكاسب كبيرة، انتصارات في وجه الاحتلال، انتصارات في وجه الحرب الدبلوماسية على هذه المنطقة، انتصارات في وجه كل الحروب السياسية التي تواجهنا. علينا الآن مهمة كبيرة جدا أن نواصل ما توصلنا إليه، أن نتابع ما توصلنا إليه، أن نتحول نحن في هذه القاعة وفي خارجها إلى شبكة فعالة ومؤثرة كل في منطقته وفي دولته. علينا أن نمضي قدما إلى الأمام. انتصرنا، أبطلنا الحرب كأداة في مواجهة هذه المنطقة، واجهنا الحروب السياسية والدبلوماسية. علينا أن نتضامن في جنوب غرب آسيا وفي أوراسيا وفي العالم ككل لمواجهة الحرب الاقتصادية، وهذا هو التحدي الأساسي. شكرا لك سيدة زينب، شكرا دكتور نادر، شكرا للجميع، وأهلا وسهلا بكم في بيروت هذه المرة وفي كل مرة إن شاء الله. Thank you. Vida Ward will have also a recommendation to make. Since the beginning of this conference, I've spoken to all of you in English. Today, allow me to speak in my mother language, in the Arabic, and especially the Palestinian accent. أول شيء بتشرف فيكم كلكم، بتشرف بحضوركم بعاصمة المقاومة بيروت، ببلد الانتصارات لبنان، على أمل أن نلتقي يوم من الأيام ببلدنا الذي نقاتل جميعنا من أجل تحريره وهو فلسطين، وأن يقام هذا المؤتمر يوما ما في فلسطين، ونأمل أن يكون هذا اليوم قريب جدا بإذن الله مع الحلفاء من شرفاء العالم، من أحرار العالم. ما أثبتموه اليوم، اللي أثبتوه لنا اليوم، إنه مش بس الدول الحلفاء هي اللي واقفة معنا، لكن هناك
العديد من أمريكا، حتى الأمريكا التي تعادينا، من دول أوروبية التي تعادي القضية الفلسطينية موجودين معنا هلأ، عم يدعموا قضيتنا الفلسطينية، عم يدعموا قضية المستضعفين في الأرض. بإذن الله سننتصر. بس عندي توصية صغيرة، إنه أن نهتم كثيرا بأمر الشباب، أن نهتم أن لا نكون من الناس اللي بس عم تحكي لنفسها لجمهورها، not preaching to the choir. نحن لازم نمد إيدنا للشباب، لأنه الشباب هن مستقبلنا. ومثل ما قال لي إياها رجل فلسطيني على حدود فلسطين مع لبنان، قال لي إنه عن بنتي الصغيرة اللي كان عمرها 4 سنين 2011، قال لي يمكن مش جيلك حيحرر فلسطين، جيلها حيحرر فلسطين. فنحن لازم نشد على ايدي هيدا الجيل وندعمه ونوعيه اكثر لنحرره، ليتم تحرير جميع المستضعفين من هذا الاحتلال. وشكرا لكم. Thank you. The technical team will now show a video which summarizes everything that we've done. A chance to reach peace and truth. با این درسته. بسم الله الرحمن الرحیم. از بیروت با شما صحبت میکنیم. اختتامیه کنفرانس افق نو هستش. هر کدوم از اعضایی که در کنفرانس شرکت کردن بیانیه کوتاهی صادر کردن. 2 روز و نصف این کنفرانس ادامه داشت و ابعاد مختلفی داشت. بحث نفوذ اسرائیل داخل امریکا، بحث تحریم ها و که در جزئیات کنفرانس بعدها میشه بررسی کرد. خیلی خوشحال هستیم که این اتفاق افتاد. خدا رو شکر میکنیم که در بیروت اتفاق افتاد و از بیانیه‌هایی که اعضا ارائه کردن ادامه کنفرانس در چند پایتخت مهم جهان هست که بعضی تو منطقه، بعضی در خارج از این منطقه هست که انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. Can the guests please come to the podium and just stand for a memorial picture, please? Nadia, you didn't ask me my opinion. What's my recommendation? بس نقيم ونقيم الكراسي.
Horizon Conference, a chance to reach peace and truth. Horizon Conference, a chance to reach peace and truth.